Hello. Next. Hello, audible Amma? Hello, Harita, Uma, Yes, ma'am, you are. respond. Yes, madam. Yes, madam. Are you clear about assessee? Yes, ma'am. Yeah. 1 second, repeat, ma'am. Who are paid to the tax to the government, that person is called an assessee. Okay. Next, assessment year and previous year. What more words? Last year, for example, 1st April 2024 to 31st March 2025 వరకు assessment year అంటాం. Previous year means 1st April 2023 to 31st March 2024. That one is called previous year. అంటే which year the income is generated, that one is called previous year. Uma, mute yourself. Yeah. Previous year means what? ఏ ఇయర్ అయితే ఇన్కమ్ జనరేట్ చేసుకున్నామో, ఏ ఇయర్ పైన ఇన్కమ్ జనరేట్ చేసుకున్నామో మన ట్యాక్స్ పే చేస్తామో ఆ ఇయర్ ని ప్రీవియస్ ఇయర్ అంటాం. అసెస్మెంట్ ఇయర్ మీన్స్ ఎప్పుడైతే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నామో దట్ వన్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ హ్యాస్ అసెస్మెంట్ ఇయర్. సో హియర్ హూ ఈజ్ అన్ అసెస్సీ, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ ఇయర్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అసెస్మెంట్ ఇయర్. నెక్స్ట్ comes under person. Here, as per Income Tax Act 1961, person includes any individual. Any individual means X, Y, Z, any name of the person. Next, any bank, name of the bank. And HUF. HUF means Hindu Undivided Family. Person includes, as per Income Tax Act, individual, HUF, partnership firm, and association of persons. These are all considered as person as per Income Tax Act 1961. Okay. Now you know the assessee, assessment year, previous year, and person. These are all basic terms in Income Tax Act. Okay. So now how to calculate the income tax? Here total 5 heads of incomes ఉంటాయి. How many heads of incomes? 5 heads of incomes. Income from salary, number 1. Number 2, income from house property. Number 3, income from business or profession. Fourth one, income from capital gains. And last one, income from other sources. That means if X is an assessee, if X is an assessee, assessee is considered as, what is the meaning of an assessee? Who is pay the tax to the government, that one is that person is called assessee. So if an assessee have income from salary and income from house property, 2 heads of incomes. For example, income from salary, X received the salary 20,000 per month. So yearly how much? 2,40,000. And income from house property 1 lakh అనుకోండి. So total how much? 3,40,000. Total income of the an assessee the previous year is how much? 3,40,000. For example, if an assessee comes under non-senior citizen. Non-senior citizen means here what? Below 60 years. Below 60 years means what? Up to 2,50,000 nil. So here how much income generated? 3,40,000 na. So in 3,40,000, 2,50,000 is the no tax. So 3,40,000 minus 2,50,000 how much? How much? 90 na? Audible? Are you there?
So on 90,000, you have to pay the tax. This is the simple procedure for calculation of senior citizen, non-senior citizen, super senior citizen. So here, what are the advantages and benefits of direct taxes is here. Main, it promotes equality among the taxpayers, and the cost of collection of direct taxes is low, and direct taxes constitute an important source of revenue to the government. Direct taxes constitute an important source of government revenue, and their collection charges are also low. Therefore, direct taxes very important. Okay. Now you know the previous year, assessment year, who is comes under a person, who is comes under an assessee. Next one, deemed assessee. This one also important for short questions. A person may be liable not only for his own income, but also on the income of other persons. For example, for guardian of minor, agent of non-resident, like that. So the person responsible for assessment of income of such person is also called what? Deemed assessee. Okay. So next to income. What are the sources of income? Either permanenta, either definita, or income earned legally or illegally, or accrued income, negative profits, total comes under income only. So here just now I told now how many heads of incomes? 5 heads of incomes. Income from salary, income from house property, income from business or profession, and capital gains, income from other sources. మీకు ఇవి 5 heads of incomes portion మీకు income tax లో ఈ సెమ్ లో ఉంటుంది. ఓకే. సో ఫస్ట్ వన్, when you go to the first one, income from salary, that means this income is taxable under salary head if there is a employer and employee relationship between the payer and the payee. Compulsory employer and employee relationship and payer and payee. If the relationship does not exist or cannot be provided, then the income will not be comes under income from salary. Okay. Next, when you come to the second one, income from house property. Income from house property is the only income that is taxed on a notional basis. That means various deductions and what in this head under section 24 deductions also is there. 24A for standard deduction, 24B for interest on loan. Next, when you come to the income from business or profession, any income that is earned from a profession or trade, manufacture or commerce shall be taxable under this head. Next, fourth heading, income from capital gain. Here, the capital gain means profit or gain in under a transfer of an asset in the financial year shall be chargeable under the heads of income of capital gains and shall be deemed to be the income of the financial year. And here also under this head, so many exemptions are there. For example, under section 54, 54B, 54D, like that. Last one, income from other sources. In income from other sources, the income that not comes under the above 4 heads, remaining all income shall be chargeable under income from other sources. Okay. For example, interest on bank deposits, dividends, income from subletting house property, and any insurance commission, income from royalty, so etc. These are all comes under income from other sources. So now you know the assessee, assessment year, previous year, person, and heads of income. Okay. After the calculation of the heads of income, that means a total 5 heads of incomes. After that, you get gross total income. So when you add gross total income. So in gross total income, you have to
deduct under section 80C to 80U. After the calculation of total income, calculate under section 80C to 80 deductions and rounding off system if they any rounding of income. After that, one more heading casual income. Here, what is the meaning of casual income? Is an income becomes if it contains the unanticipated, that way unexpected. For example, winning from lottery, winning from horse races, and any winning from crossword puzzles. These are all comes under casual income. Okay. After that, you calculate tax liability. How to calculate tax liability is very, very important. Okay. So here, non they are divided three categories: non-senior citizen, senior citizen, super senior citizen. Okay. Who is comes under non-senior citizen means below 60 years. Okay. For below 60 years and just now I call who is comes under person as per income tax act and ఏమనుకున్నాం individual, HUF, association of persons, okay, any artificial judicial person considered as person. Okay, so who is below 60 years or any non-resident individual. Non-resident means who are not comes under resident in India. After this topic, you have to know about the residential status of an individual also. So here, how to calculate tax liability below 60 years, that means non-senior citizen. First, up to 2,50,000 no tax. Okay, up to 2,50,000 no tax. After that, 2,50,000 to 5 lakhs 5 percentage. Okay, 2,50,000 to 5 lakhs 5 percentage, and 5 lakhs to 10 lakhs 20 percentage, above 10 lakhs 30 percentage. What are the tax liabilities? Up to 2,50,000 no tax, 2,50,000 to 5 lakhs how much? 5 percentage, and 5 to 10 lakhs 20 percentage, above 10 lakhs 30 percentage. Like that, have to pay the tax. And next, senior citizen. Who is considered as senior citizen? 60 years or more. That means 60 to 80 years is the super senior citizen. For super senior citizen, up to 3 lakhs, no tax. Okay. 3 to 5 lakhs, 5 percentage, and 5 to 10 lakhs, 20 percentage, above 10 lakhs, 30 percentage for senior citizen. Next category, above senior citizen. Sorry, above 80 years, super senior citizen. Up to 5 lakhs, no tax. 5 to 10 lakhs, 20 percentage. Above 10 lakhs, 30%. These are the tax liability under senior citizen, super senior citizen, non-senior citizen. How many categories? Three categories: non-senior, senior, super senior. Non-senior citizen means here who are comes under below 60. 60 to 80 means senior citizen. Above 80 is super senior citizen. For non-senior citizen, up to 2 lakhs 50 no tax. For senior citizen, up to 3 lakhs no tax. For super senior citizen, up to 5 lakhs no tax. Okay. Oh, sorry. First, you have to calculate the total income. On total income, you have to what are the next step? That person is comes under senior, non-senior, super senior citizen. Like that, you have to calculate the tax liability. After that, what is the step here? Rebate. Here, rebate under section 87A. Okay. A resident individual, that means net income, every income, net income up to 5 lakhs ఉన్నదనుకోండి, avail rebate under section 87A. ఎవరికి అప్లికబుల్? అప్ టు 5 lakhs ఉన్న వాళ్ళకి 87A rebate applicable. So it is deductible from income tax before calculating education cess అని ఉంటుంది. Health and education cess and 4% under
health and education after the calculation of the rebate. So the amount of rebate is 100 percentage of income tax or 12,500, whichever is less. Ante under section 87A, if any person below up to 5 lakhs income generated unte, they are applicable for rebate under section 87A. How much amount rebate is means 100 percentage of income or 12,500, whichever is less is the rebate. Okay. Next, after the calculation of the rebate, you have to know about the surcharge. So, who are applicable for surcharge means here, if the net income is between that person, if the net income is between 50 lakhs to 1 crore, 50 lakhs to 1 crore, then 10% is surcharge. And if the net income is between 1 crore to 2 crores and a 15 percentage. If the net income is between 2 crore to 5 crores and a 25 percentage. If the net income exceeds 5 crores and a 37 percentage. Okay. Rebate under section 87A, and you have to calculate surcharge, and last point is health and education cess. After the calculation of the surcharge, you have to calculate the health and education cess for percentage of the total of income tax. Total of the income tax. What is how to calculate procedure of the income tax? First, you have to see the heads of income. Total it. After that, calculate tax liability. How to calculate tax liability? Senior citizen or super senior citizen, non-senior citizen. Depends upon situation, you have to calculate the tax liability. After that, you have to calculate rebate and surcharge and health and education cess. Okay. These are the main important points. Next to topic. Capital and revenue. Here, what is the meaning of capital and revenue receipts means? Capital receipts are non-recurring in nature and do not arise in the day-to-day activities of the business. The revenue receipts means recurring in nature or arise during the ordinary course of business. For example, capital receipts, any compensation received for nationalization and any insurance may receive for the loss of capital asset. Capital asset means land and building, furniture. These are all comes under capital asset. Next, any profits due to fluctuations in the rate of exchange of foreign currency and premium on the issue of new shares. These are all examples of capital receipts. And when you come to the revenue receipts, compensation received for loss of profits, and proceeds of sale of any forest trades, and damages received for any breach of contract. These are all comes under examples of revenue receipts. Okay. Next, one more important topic, residential status. Here, depends upon residential status, you have to calculate the tax. Okay. As per Income Tax Act, here again I repeat, the person include individual, HUF, firms, companies, any other persons. So, who comes in residential status, resident, non-resident, resident but not ordinary resident. Three categories. What are that? Resident, non-resident, resident but not ordinary resident. Okay. How to calculate residential status of an individual or any person? Here, two conditions are there.
basic conditions and additional conditions. Basic conditions and additional conditions. What are the basic conditions and additional conditions are there? You know the previous year na? So if the period of stay in India in financial residence status previous year 182 days or more. Okay, 182 days or more who lives in India, stay in India for 180 days or more during the previous year, or stay in India for 60 days or more during the previous year, and 365 days or more during the 4 years immediately preceding the year. This one is comes under basic condition. Here two basic conditions are there. What are the? Stay in India for 182 days or more during the previous year, or stay in India for 60 days or more during the previous year, and 365 days or more during 4 years immediately preceding the previous year. Next, additional conditions. Additional conditions also two. First one, if resident in India for 2 years out of 10 previous year preceding the previous year. Okay. Next, second additional conditions, stay in India for 730 days or more during the 7 previous years immediately preceding the previous year. Okay. Basic conditions to additional conditions. How to calculate that person is considered as resident, how to consider resident, non-resident, resident but not ordinary resident. In this first one, if an individual fulfills any one of the basic condition, ante if the person stay in India 182 days or more in the previous year, if the person stay in India 60 days or more during the previous year, if any basic condition is satisfied, that person is considered as resident. Okay, అంటే ఒక పర్సన్ ప్రీవియస్ ఇయర్ లో 182 డేస్ కంటే ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే ఆ పర్సన్ ని రెసిడెంట్ అంటాము. ఓకే, నెక్స్ట్, if an individual assessee fulfills none of the basic condition, అంటే బోత్ ద నాట్ సాటిస్ఫైడ్ ద బోత్ కండిషన్, అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ లో 182 డేస్ లేడు, ప్రీవియస్ ఇయర్ లో మోర్ దాన్ 60 డేస్ కాకుండా ప్రీవియస్ ఇయర్ లో 365 డేస్ 4 లాస్ట్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ లో కూడా లేడు. నన్ను నాట్ సాటిస్ఫైడ్ ఎనీ బేసిక్ కండిషన్స్ అంటే నాన్ రెసిడెంట్. ఓకే, if he satisfied one basic condition, considered as resident. If he not satisfied any basic condition, considered as non-resident. Okay. Next, if an individual assessee satisfies the both the additional conditions, both the additional conditions, it called ordinary resident in India. Resident and ordinary resident India. Okay. If an individual assessee satisfy one or none of the additional conditions, then said resident but not ordinary resident in India. Here 4 categories: residenta, non-residenta, resident and ordinary residenta, resident but not ordinary residenta. Okay, so how to calculate, how to consider the person is considered as resident and individual satisfies the any one of the basic condition satisfied comes under resident. If none of the not satisfied any basic condition comes under the non-resident. If an individual satisfy the both the additional conditions comes under resident and ordinary resident. If not satisfied any one of the additional conditions, consider as resident but not ordinary resident. These are the important points for residential status of an individual. Okay, so here what are the two conditions are there? Basic condition and additional conditions. What are the two basic conditions?
The stay in India for 182 days or more during the previous year, and stay in India for 60 days or more during the previous year, or 365 days more during 4 years immediately. Next, additional conditions. What are the additional conditions? Resident in India for 2 years out of 10 previous year preceding years. Stay in India for 730 days or more during the 7 immediately preceding the years. Okay. Any doubt regarding residential status? Are you there? Hello? Hello? మ్యామ్ ఏం చెప్పినాము అర్థమైనాయా? అర్థమైంది మేడం. నెక్స్ట్ రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ ఆఫ్ హెచ్యుఎఫ్. ఇప్పటి వరకు రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ అని. హియర్ ఆల్సో రెసిడెంట్ బట్ నాట్ ఆర్డినరీ రెసిడెంట్, నాన్ రెసిడెంట్. What are the here also basic conditions and additional conditions are there. What are the basic conditions means the place of control and management of HUFs is wholly or partly in India during the relevant previous year, then the HUF is resident. Okay. The condition is says if the place of control and management of HUF means Hindu undivided family, wholly or partly in India during the relevant previous year, then the HUF is resident. If the place of control and management is wholly outside India, the HUF is considered as non-resident. Okay, resident and non-resident. Next, the place of control and management, the means where head and brain, karta, main HUF main person is who is the main person, karta gada. The business who ఎవరైతే బిజినెస్ కంట్రోల్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తుంటే ఆ పర్సన్ ఇండియా నుంచి చేస్తున్నాడా అవుట్ ఆఫ్ ద ఇండియానా? ఇఫ్ ఇండియా నుంచి చేస్తే పార్ట్లీ హోల్లీ అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి హాఫ్ అవుట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ అయినా సాటిస్ఫై చేసిందంటే రెసిడెంట్ అవుతాడు. టోటల్ అవుట్ ఆఫ్ ఇండియా అయితేనేమో నాన్ రెసిడెంట్ అవుతాడు. ఓకే. నెక్స్ట్ అడిషనల్ కండిషన్స్. What are the additional conditions means? First one, if Karta has been resident in India for at least 2 years of immediately preceding 10 years, 10 previous years, relevant to the current assessment year. And second one, Karta has been in India for 730 days or more during 7 previous years preceding the relevant previous year. So the additional conditions are same for individual. Individual ki HUF ki additional conditions same untai. Okay. Basic conditions are different. Clear? So if a resident HUF is not ordinary resident in India, if its karta does not satisfy the both or any one of the additional conditions, అయితే consider as non-resident India. ఇక నాన్ రెసిడెంట్ అంటే కంట్రోల్ హోల్లీ ఆర్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా నుంచి కంట్రోలింగ్ ఉంటుందంటే దట్ వన్ ఈస్ దట్ HUF ఈస్ కన్సిడర్ హ్యాస్ నాన్ రెసిడెంట్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ కంపెనీ, in this case in company resident and or non-resident, resident and or not ordinary resident but not ordinary resident లేదు ఇంకా కంపెనీలో ఓన్లీ రెసిడెంట్ అండ్ నాన్ ordinary resident. If an Indian company on the basis of incorporation or registration ఉన్నది అని అంటే registration and its place of effective management in India ఉందంటే comes under resident. మరి ఎప్పుడు నాన్ రెసిడెంట్ అని అంటే a company shall be non-resident whose control and management situated wholly or partly outside India అని అంటే that company considered as non-resident company. Okay, here ఏమైనా నేర్చుకున్నాం ఇన్ రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ లో ఇండివిజువల్, హెచ్యుఎఫ్, కంపెనీ. ఓకే. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ దేర్ ఆర్ 2 conditions, basic conditions and additional conditions.
In the case of HUF also basic conditions and additional conditions. In the case of company only 2 points. Company ఇండియాలో ఇన్కార్పొరేషన్ అయి ఉన్నది కంట్రోల్ అన్న ఇండియాలో ఉంటుంటే దట్ వన్ ఈస్ కన్సిడర్ యాజ్ రెసిడెంట్. ఒకవేళ కంట్రోల్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇండియా హోలీ ఆర్ పార్ట్లీ అయిన నాన్ రెసిడెంట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ కంపెనీ. ఓకే. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఎగ్జంప్షన్స్. లాంగ్ క్వశ్చన్స్ కి ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. అండర్ సెక్షన్ 10 ఉంటుంది మీకు. మీ దగ్గర ఏం టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉన్నాయి? హలో, మేడం, టెక్స్ట్ బుక్స్ ఏమున్నాయమ్మా? టెక్స్ట్ బుక్స్ ఇంకేం రాలేదు మేడం. ఓకే. యా, ఎగ్జామ్టెడ్ ఇన్కమ్స్ అంటే నో ట్యాక్స్, ఫుల్లీ ఎగ్జామ్టెడ్ ఫ్రమ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. అండర్ సెక్షన్ 10 ఇది. అండర్ సెక్షన్ 10 ఎగ్జామ్టెడ్ ఇన్కమ్స్ గురించి చెప్తుంది. ఇందులో ఫస్ట్ వన్ అండర్ సెక్షన్ 10 సబ్ సెక్షన్ 1 అంటే 10 ఇన్ బ్రాకెట్ లో హ్యావ్ టు రైట్ 1. అగ్రికల్చరల్ ఇన్కమ్ అంటే అగ్రికల్చరల్ మనం ఏవైనా అగ్రికల్చరల్ ఇన్కమ్ జనరేట్ చేసుకున్నాము అని అంటే టోటల్లీ ఎగ్జామ్టెడ్ ఫ్రమ్ ట్యాక్స్. అంటే నో ట్యాక్స్ ఆన్ అగ్రికల్చరల్ ఇన్కమ్. అంటే వ్యవసాయ ఆదాయము వచ్చింది అనుకోండి, మనకు దాని మీద ట్యాక్స్ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అందుకే రైతులు, మన ఫార్మర్స్ మనం ట్యాక్స్ పర్పస్ లో రారు. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ట్యాక్స్ ఉండని వేటివి ఎగ్జామ్టెడ్ ఫ్రమ్ ట్యాక్స్ అంటే ఫస్ట్ వన్ అండర్ సెక్షన్ 10 సబ్ సెక్షన్ 1 అగ్రికల్చరల్ ఇన్కమ్. అండ్ సెక్షన్ 10 అండర్ సబ్ సెక్షన్ 2 లో ఎనీ అమౌంట్ రిసీవ్డ్ బై ఎ మెంబర్ ఆఫ్ ద హెచ్యుఎఫ్ ఫ్రమ్ ద ఇన్కమ్ ఆఫ్ ద హెచ్యుఎఫ్. అంటే మనం జాయింట్ ఫ్యామిలీలో ఉన్నప్పుడు మనకు అమౌంట్ రిసీవ్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ ఉంటుంది కదా, దట్ వన్ ఆల్సో ఎగ్జామ్టెడ్ ఫ్రమ్ ట్యాక్స్. నెక్స్ట్ సెక్షన్ 10(2)(a). మీరు కంపల్సరీ సెక్షన్స్ రాయాల్సి వస్తాయి వీటికి. షేర్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ రిసీవ్డ్ బై ఎ పార్ట్నర్ ఫ్రమ్ ద ఫర్మ్. పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్, భాగస్వామ్య వ్యాపారం ఉంటుంది కదా, అందులో మీకు షేర్ వస్తుంది కదా, ఆ షేర్ కూడా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ అండర్ సెక్షన్ 10(4) సర్టెన్ ఇంట్రెస్ట్ టు నాన్ రెసిడెంట్. యాజ్ పర్ సెక్షన్ 10(4), in the case of an individual, if any income by way of interest on money standing to his credit in a non-resident account in any bank in India, that one is considered as exempted from tax. Next, under section 10(5), leave travel concession. Leave travel concession. Next, section 10(6), remuneration received by an individual who is not a citizen of India. That means here the remuneration by a casual officer of foreign state in India, remuneration received by any trade commissioner, the remuneration received by a member of the staff, any employment on a foreign ship, remuneration received by an employee foreign ship, the all comes under remuneration received by an individual. This also exempted from tax under section 10(6). Okay. Next, ఇన్కమ్ ఆఫ్ కన్సల్టెంట్ అండ్ గ్రాట్యుటీ. గ్రాట్యుటీ గురించి మీకు ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ సాలరీ గురించి వచ్చినప్పుడు మీకు క్లియర్గా ఉంటుంది. ఓకే. అండ్ ఎనీ అమౌంట్ రిసీవ్డ్ బై లీవ్ ఎన్కాష్మెంట్ ఆన్ రిటైర్మెంట్. రిటైర్మెంట్ అప్పుడు లీవ్ ఎన్కాష్మెంట్ చేస్తాం కూడా, దట్ వన్ ఆల్సో కన్సిడర్ హ్యాస్ ఎగ్జామ్టెడ్ ఫ్రమ్ ట్యాక్స్. ఎనీ పేమెంట్ ఫ్రమ్ రికగ్నైజ్డ్ ఫండ్, పేమెంట్ ఫ్రమ్ సూపరాన్యుయేషన్ ఫండ్, interest on securities, interest on deposits, interest payable to any Nordic investment bank, and interest on notified capital investment bonds,
మీకు పోస్టల్ సేవింగ్స్ చేస్తారు. పోస్టల్ సేవింగ్స్ పైన కూడా ఎనీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ రోజుగార్ యోజన ఇవన్నీ ఉంటుంటాయి కదా మీకు. అందులో కూడా మీకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్మాల్ సేవింగ్ సర్టిఫికెట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, నో ట్యాక్స్ ఆన్ దట్. స్కాలర్షిప్స్ అండ్ ఎనీ అలవెన్సెస్ ఆఫ్ ఎంపీ, ఎమ్మెల్యే and awards instituted by any award you received from the government, that one also exempted from tax. Any pension received by a certain winners of any gallantry awards, and family pension received by a family members of armed forces including paramilitary forces also, income from one place of a former ruler, and income of a local authority, income of research association, and income of state level khadi and village industries board, and income of certain authorities set up a manage religious and charitable institutions, and income of European economic community, and income of a SARC fund for regional projects, and income of mutual funds, income of registered trade unions, income of employee state insurance fund. So many are there. There are sorry, for long question, you have to write 15 or 20 exemptions. Okay. The Okay. exemptions from income tax under section 10. Long question, important question. Okay. So here, now, just you ఏమేమి డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఇవాళ క్లాస్ అనేది ఒకసారి థింక్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనుకున్నాం. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ 1961. మనకి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఏ ట్యాక్స్ కిందకి వస్తుంది? డైరెక్ట్ ట్యాక్స్. ఇండియన్ ట్యాక్స్ స్ట్రక్చర్ బిఫోర్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ద జిఎస్టి డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఉండే. ఇప్పుడు ఆల్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ కమ్స్ అండర్ జిఎస్టి కిందకి వచ్చినాయి. సో డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ లో మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంది? ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సబ్జెక్ట్. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సబ్జెక్ట్ గురించి మనం నేర్చుకుంటున్నాం. ఈ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో టోటల్ 5 హెడ్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్స్ ఉంటాయి. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ సాలరీ, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్. అంటే ఒక పర్సన్ కి శాలరీ నుంచి అయినా, హౌస్ ప్రాపర్టీ నుంచి అయినా, బిజినెస్ నుంచి అయినా, క్యాపిటల్ గెయిన్స్ నుంచి అయినా, అదర్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్ నుంచి ఇన్కమ్ జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. ఆ ఇన్కమ్ పైన మనం ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము అని అంటే, లాస్ట్ ఇయర్ ఇన్కమ్ కి ఈ ఇయర్ మనం ట్యాక్స్ పే చేయాలి. అంటే లాస్ట్ ఇయర్ ని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రకారంగా ఏమంటారు? ప్రీవియస్ ఇయర్ అంటారు. ఏ ఇయర్ అయితే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నావో ఆ ఇయర్ ని అసెస్మెంట్ ఇయర్ అంటారు. అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ లో ఇన్కమ్ జనరేట్ చేసుకున్న దానిపైన నువ్వు ఈ ఇయర్ ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ట్యాక్స్ పే చేస్తావు. ఆ ట్యాక్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం అనేది మనం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సబ్జెక్ట్ లో నేర్చుకుంటున్నాం. ఓకే. సో ఇందులో మీకు ఎన్ని హెడ్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్స్? 5 హెడ్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్స్ ఉన్నాయి. అదొకటి. ఇంకొకటి, అసెసీ అండ్ హూ ఈజ్ అన్ అసెసీ? అసెసీ అంటే ఎవరు? ప్రీవియస్ ఇయర్ అంటే ఏంది? అంటే గత సంవత్సరం అంటే ఏంది? అసెస్మెంట్ ఇయర్ అంటే ఏంది? ప్రస్తుత సంవత్సరం అంటే ఏంది? అండ్ పర్సన్, వ్యక్తి. మీకు ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు ట్రాన్స్లేట్ చేసినట్టు బోత్ మీడియాస్ ఉన్నారని. ఓకే. పర్సన్ అంటే ఎవరెవరు ఇంక్లూడ్ అవుతున్నారంటే ఇండివిజువల్. అండ్ హెచ్యుఎఫ్ అంటే ఉమ్మడి హిందూ కుటుంబము, ఒక వ్యక్తి, పర్సన్. ఓకే. పర్సన్ ఇంక్లూడ్స్ వ్యక్తి, హిందూ అవిభక్త అవిభక్త హిందూ కుటుంబం, ఉమ్మడి కుటుంబం అంటారు. అండ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్, భాగస్వామ్య వ్యాపారము, కంపెనీ. ఓకే. ఇవన్నీ ఇండివిజువల్ కిందకి వస్తాయి. అసెస్మెంట్ ఇయర్ అంటే దిస్ ఇయర్, ప్రజెంట్ ఇయర్, ఏ ఇయర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నావు. ప్రీవియస్ ఇయర్ అంటే ఏ ఏ ఇయర్ లో నువ్వు ఇన్కమ్ జనరేట్ దేనిపైన ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నావు అది ప్రీవియస్. అంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఈజ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్, దిస్ ఇయర్ ఈజ్ ద అసెస్మెంట్ ఇయర్. సో అంటే మీనింగ్ ఏంది? గత సంవత్సరం, ప్రస్తుత సంవత్సరం అంటారు తెలుగులో. ఫస్ట్ స్టెప్ మీరేం టోటల్ ఇన్కమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. టోటల్ ఇన్కమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తారు అని అంటే, ఇన్కమ్ 5 హెడ్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. 5 హెడ్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్స్ టోటల్ చేస్తే ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమ్ చేస్తారు. గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమ్ నుంచి డిడక్షన్, స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ ఉంటుంది, ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ ఉంటుంది. దాని తర్వాత ఏం చేస్తారంటే, సారీ, నాట్ ప్రొఫెషనల్, 80C to 80U డిడక్షన్స్. 80C to 80U డిడక్షన్స్ తర్వాత
total income వస్తుంది. On total income you have to calculate tax. How to calculate tax? Senior citizen, non-senior citizen, super senior citizen. 3 categories లో ఒకవేళ మీకు సమ్ములో క్వశ్చన్ లో సో అండ్ సో పర్సన్ ఎక్స్ పర్సన్ బిలో 55 ఇయర్స్ అని అనుకోండి. 55 ఇయర్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? బిలో 60 ఇయర్స్ అలా. ఓకే, 60 to 80 ఇయర్స్ అని అనుకోండి సీనియర్ సిటిజన్. నెక్స్ట్ అబోవ్ 80 ఇయర్స్ అంటే సూపర్ సీనియర్. అప్ టు 2,50,000 బిలో సీనియర్ బిలో 60 ఇయర్స్ కి అంటే నాన్ సీనియర్ సిటిజన్ కి అప్ టు 2,50,000 నో ట్యాక్స్. అంటే ఇన్కమ్ 2,50,000 కంటే తక్కువ ఉన్నదంటే ట్యాక్స్ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఒకవేళ పర్సన్ 60 to 80 ఇయర్స్ అంటే సీనియర్ సిటిజన్, 3 lakhs కంటే తక్కువ ఇన్కమ్ ఉంటే పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ సూపర్ సీనియర్, అబోవ్ 80 lakhs అంటే సూపర్ సీనియర్ అంటే ట్యాక్స్ 5 lakhs కు తక్కువ ఉన్నదంటే ట్యాక్స్ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇవి 3 కేటగిరీస్. ఓకే, నెక్స్ట్ 87A రిబేట్. టోటల్ ఎవరికి బిలో 5 lakhs ఇన్కమ్ ఉన్న వాళ్ళకే రిబేట్ అప్లికబుల్. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? 100% ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఆర్ 12,500, whichever is least is the rebate. And next surcharge depends upon amount. Okay, about 10 crores ఉన్న వాళ్ళకే 1 crore ఉన్న వాళ్ళకే అప్లికబుల్. బిలో 1 crore ఉన్న వాళ్ళకి సర్చార్జ్ అప్లికబుల్ కాదు. నెక్స్ట్ హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ సెస్ మాత్రం అందరికీ అప్లికబుల్. 4% ఆన్ ట్యాక్స్ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ health and education cess. Okay, this is the procedure for calculation of tax. Next em నేర్చుకున్నాం రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్. రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్లలో రెసిడెంట్, నాన్ రెసిడెంట్, రెసిడెంట్ అండ్ ఆర్డినరీ రెసిడెంట్, రెసిడెంట్ బట్ నాట్ ఆర్డినరీ రెసిడెంట్. ఇక్కడ ఇండివిజువల్, హెచ్యుఎఫ్, కంపెనీ. ఇండివిజువల్ అనగానే మళ్ళీ ఏంటిది? బేసిక్ కండిషన్స్, అడిషనల్ కండిషన్స్. ఇన్ హెచ్యుఎఫ్ ఆల్సో basic conditions, additional conditions. In company only resident or non-resident. Okay, next in the exemptions from income tax under section 10. EV points. Any doubt regarding this? ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. ఉన్నారా? లక్ష్మీ దుర్గా, శ్రీకాంత్ రెడ్డి అర్థమైందా? మేడం అర్థం మేడం. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా? నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ సాలరీ స్టార్ట్ చేస్తా. అంటే 5 హెడ్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్స్ ఉన్నాయి, మీకు పోర్షన్ ఉంటుంది. అప్పటి వరకు టెక్స్ట్ బుక్స్ వస్తే టెక్స్ట్ బుక్స్ తీసుకోండి. రేపు ఉంది కదా క్లాస్. ఓకే మ్యామ్. రేపు ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ సాలరీ చెప్పేస్తా. ఓకే. ఇంకా మిగతా వాళ్ళకి ఎనీ డౌట్? ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఇందులో ఇప్పుడు? అంజలి దాస్, హరిత, ఉమా, సాయి ఇంగ్లీష్ మీడియమా తెలుగు మీడియమా? ఓన్లీ లక్ష్మీ దుర్గానే వింటుందా క్లాస్? ఎవరు ఇంగ్లీష్ మీడియం? ఇంగ్లీష్ మీడియం. అర్థమైందా అమ్మా? ఎస్ మ్యామ్. తెలుగు మీడియం చెప్పారా మేడం? నేను చెప్పిన కదా లాస్ట్ లో అంతా కలిపి. ఓకే ఓకే. మ్యామ్ ఒకసారి స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ చెప్పండి మేడం. స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ మీకు ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ సాలరీ గురించి వచ్చినప్పుడు వస్తుంది. అచ్చా ఓకే. డిపెండ్స్. ఇప్పుడు ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ సాలరీలో స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ వేరే, మళ్ళీ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీలో స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ డిఫరెంట్. ఇప్పుడు ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ సాలరీలో స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ అండర్ సెక్షన్ 16 50,000. అలా మీకు ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీలో 24A ఉంటుంది. మళ్ళీ మీకు 30% ఆన్ ఎన్ఏవి. అంటే డిఫరెంట్ మోడల్స్ కి డిఫరెంట్ స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ వస్తుంది మేడం. డిఫరెంట్ హెడ్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్స్ కి డిఫరెంట్ స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ ఉంటుంది. అచ్చా, అంటే మనకి సమ్లా అడుగుతారా మ్యామ్ ఈ మోడల్ కి ఇలా? లే మనమే నేర్చుకోవాలి. మనమే ఇప్పుడు ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ సాలరీ అనగానే మనకు టేబుల్లో మనకు ఉంటాయి, ప్రొఫార్మా ఉంటుంది. ఆ ప్రొఫార్మాలో స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ సమ్ లో ఇవ్వడు. అచ్చా మ్యామ్.
అది మరి మేము ఎలా కంపల్సరీ. వెయ్యాలి మేడం? ఏ హెడ్స్ కి కంపల్ ఎంత స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ వస్తుందో మేము ఎలా చూసుకోవాలి? ఇప్పుడు ఏ ఇయర్ అన్న మనకి ఇయర్ ఇప్పుడు యాజ్ పర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రకారంగా 24-25 అసెస్మెంట్ ఇయర్ కదా. 24-25 మ్యామ్. అసెస్మెంట్ ఇయర్ కి హౌ మచ్ స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ ఆ, ఏది ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ సాలరీలో. బట్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ లో కంపల్సరీ 30% ఆన్ ఎన్ఏవిఏ, నెట్ యాన్యువల్ వాల్యూ. అచ్చా. అలా మీకు ఇయర్లీ అసెస్మెంట్ లాస్ట్ ఇయర్ అంతకుముందు 50,000 ఉండే, 50,000 ఉన్నది అలా. మీకు ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ సాలరీ చెప్పేటప్పుడు అవి మీకు హెడ్డింగ్స్ లలో ఉండి మీకు గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమ్ నుంచి స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ తీసుకున్నాక టోటల్ ఇన్కమ్ 80C టు 80U డిడక్షన్స్ కూడా తీస్తాం. సెక్షన్ 16 లో మీరు నువ్వు అడుగుతున్నావు కాబట్టి 16(1) స్టాండర్డ్ డిడక్షన్, 16(2) ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్, 24-25 అసెస్మెంట్ ఇయర్ కి 16 అండర్ సెక్షన్ 16 50,000 డిడక్షన్. మీకు అది టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇవ్వడు, అది కాదు సారీ, క్వశ్చన్ లో ఉండదు. స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ ఆటోమేటిక్ గా గ్రాస్ సాలరీ నుంచి మీరు డిడక్షన్ చేయాల్సిందే. మ్యామ్, అదే టెక్స్ట్ బుక్ లో వచ్చే కదా. నేను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ చూస్తుంటే ఆ స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ ఆ నంబర్ ఎలా వచ్చిందో నాకు అర్థం కాలేదు మేడం. ఆ అది అంతే, అది యాజ్ పర్ రూల్ ప్రకారంగా స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ క్వశ్చన్ లో ఇవ్వడు. నీ డౌట్ నాకు అర్థమైంది. క్వశ్చన్ లో లేదు వాడు ఇచ్చిండు అని అంటున్నావు. మ్యామ్, అది నాకు అస్సలు అర్థం కాలేదు. అది కంపల్సరీ 50,000 నువ్వు డిడక్షన్ చేయాల్సిందే శాలరీ అప్పుడు. మ్యామ్, 50,000 యాక్చువల్లీ ఉమ్, చూసేటప్పుడు క్వశ్చన్ లో ఏమీ లేదు, బట్ అది 50,000 ఎలా వచ్చింది? దట్స్ వై. ఇంతే 50,000 ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ శాలరీ. ఇప్పుడు మనకు 5 హెడ్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అన్నాం కదా. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ శాలరీ ఫస్ట్ హెడ్. అంటే ఒక పర్సన్ కి సాలరీ ఇన్కమ్ వస్తే, ఒక పర్సన్ ఐదర్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయా, ప్రైవేట్ ఎంప్లాయా, ఇన్కమ్ జనరేట్ చేసుకుంటున్నాడు అని అంటే ఎంత ఎంత లాస్ట్ ఇయర్ అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ లో ఇన్కమ్ ఎంత ఉన్నది అనేది ఇన్కమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఆ ఇన్కమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు సాలరీ అనుకోండి. ఇప్పుడు సాలరీలో గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ అయితే డిఆర్ఎస్ అలవెన్స్ వస్తుంది, గ్రాట్యుటీ వస్తుంది, హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్ ఉంటాయి. సారీ, ఇవన్నీ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అనేది మనము ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ సాలరీలో చేస్తాం అన్నట్టు. మ్యామ్. యాజ్ పర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రకారంగా కొన్ని ఎగ్జామ్షన్స్, కొన్ని డిడక్షన్స్ ఉంటాయి, కొన్ని ఎగ్జామ్షన్స్ ఉంటాయి. అవన్నీ పోగా గ్రాస్ సాలరీ నుంచి స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ కంపల్సరీ. వానికి ఎంత ఇన్కమ్ అన్నా రాని నీకు 50,000 నేను డిడక్షన్ ఇస్తున్నా అండర్ సెక్షన్ 16 కింద అంటది గవర్నమెంట్. అచ్చా మ్యామ్. డిడక్షన్ తీసినాక ఉన్న సాలరీ మీద నువ్వు ట్యాక్స్ పే చేయాలి. అచ్చా మ్యామ్. క్లియరా ఇప్పుడు? మ్యామ్. అట్లా ఈచ్ హెడ్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్స్, మన 5 హెడ్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్స్ ది మీకు టోటల్ పే సబ్జెక్ట్ అంటే చాప్టర్స్. ఇవాళ చెప్పిందంతా ఇంట్రడక్షన్. రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ సమ్స్ కూడా వస్తాయి. నేను రేపు ఒక టూ సమ్స్ చెప్పేసి, సారీ, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ సాలరీ చెప్తా. ఓకేనా? మ్యామ్, సమ్ చెప్పేటప్పుడు మీరు వీడియో ఆన్ చేయండి మేడం. అంటే బ్లాక్ బోర్డ్ లో చెప్పినట్టు వైట్ బోర్డ్ లో. స్క్రీన్ షేర్ చేస్తా. మాకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ అర్థం అవుతుంది. అవును, ఇవాళ ఇంట్రడక్షన్ థియరీ పార్టే కాబట్టి జస్ట్ పర్వాలేదు. చెప్పిన. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో స్క్రీన్ షేర్ చేసే చెప్తాను. స్క్రీన్ షేర్ చేసి ప్రొఫార్మా ఇవన్నీ స్క్రీన్ షేర్ చేసి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, ఎనీ డౌట్? ఇవాళ మీకు అసెస్మెంట్ ఇయర్, ప్రీవియస్ ఇయర్, ఇండివిజువల్, సారీ పర్సన్, ఇవన్నీ కంపల్సరీ ఇంపార్టెంట్. షార్ట్ క్వశ్చన్స్, లాంగ్ క్వశ్చన్స్ లో కూడా ఈ హెడ్డింగ్స్ ఇచ్చేసి వీటి గురించి రాయమంటాడు. సో కంపల్సరీ హూ ఈజ్ అన్ అసెసీ, పర్సన్ అంటే ఏంటి, పర్సన్ ఇంక్లూడ్స్ యాజ్ పర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అంటాడు. ఇండివిజువల్ అంటే ఒక వ్యక్తి అయినా కావచ్చు, హిందూ అన్డివైడెడ్ ఫ్యామిలీ ఉమ్మడి కుటుంబం అన్నా కావచ్చు, భాగస్వామ్య వ్యాపారం పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ అయినా కావచ్చు, కంపెనీ అయినా కావచ్చు, అసోసియేషన్ ఆఫ్ పర్సన్ అయినా కావచ్చు. దాని గురించి మీకు ఇన్ డీటెయిల్ గా మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంటాయి. నేను ఇంట్రడక్షన్ లో ఇచ్చేసిన. మొత్తం టోటల్ 6 క్లాసెస్ లో ఇవన్నీ మీకు ఈచ్ పాయింట్ మీకు క్లియర్ గా చేయాలంటే టైము సెట్ కాదు. అందుకే ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ మెయిన్ పాయింట్స్ అన్ని కవర్ చేసిన ఇవాళ. ఓకే మ్యామ్. అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ టర్మ్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అకౌంట్స్ గురించి నేర్చుకుంటప్పుడు డెటార్, క్రెడిటార్, బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్, ఇవన్నీ టర్మ్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఎట్లా నేర్చుకున్నారో యాజ్ పర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఏమేమి టర్మ్స్ ఇవి. అసెస్సీ అంటే ఎవరు, ప్రీవియస్ ఇయర్ అంటే ఏంది, అసెస్మెంట్ ఇయర్ అంటే ఏంది, పర్సన్ అంటే ఎవరు, ఇవన్నీ అన్నట్టు. డీమ్డ్ అసెస్సీ అంటే ఏంది, అండ్ సీనియర్ సిటిజన్, నాన్ సీనియర్ సిటిజన్, సూపర్ సీనియర్ సిటిజన్, ఇవన్నీ ఇవి బేసిక్ అన్నట్టు.
స్లాబ్స్ కంపల్సరీ నేర్చుకోవాలి. అప్ టు 2,50,000 2,50,000 to 5,00,000 5%, 5 to 10 20%, అండ్ అబౌవ్ 10 30 అలా ఆ స్లాబ్స్ మాత్రం కంపల్సరీ నేర్చుకోవాలి. సమ్స్ చేసినప్పుడు లాస్ట్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ అంటే ట్యాక్స్ ఎంత కట్టాలని తెలిసేది అక్కడనే తెలుస్తుంది మీకు. ఓకే, ఓకే మ్యామ్. ఎనీ డౌట్? క్లియరా? స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ క్లియర్ అమ్మా? మ్యామ్ ఓకే. క్లియర్. యా, నో డౌటా? మ్యామ్ క్లియర్. ఓకే, కెన్ ఐ క్లోజ్? మ్యామ్ వైండ్ అప్ చేయండి. యా, బాయ్.